ngatho cia mwanya mwiroreri wa Gtn TV gihoka muthenya waku umuthi kuri muthi wa tariki 29 mweri wa 11 gihoka muthenya waku ni gutwarithitie o wega kahinda kega tukumenyithie uria bururi na nja wa bururi maundu matari ritwa riakwa ni Snyder Shege. Tukiambiriria andu aria makuite kumana na mbura ya muno ya El Nino na iria ikoretwo ikiura icungiririe ikuo cia andu 120 o ni kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini ya thiini Raymond Omolo ndumiriri-ini yake kuria oho augite micii ya andu 89 ni itigitwo itari na wikaro. Bururi wa Kenya urerigitania na bururi wa Somalia na Ethiopia ari mabururi maria makoretwo magumirwo ni kiguo ni undu wa mbura iria irathie na mbere na kura. Maya maroka riri kuri Jumatatu ya kiumia giki mutongoria wa bururi William Ruto atafanirie gikaro kia mwanya na ndudu ya maminista niguo kuona makinya maria magitacukio niguo gutangikira thina ucio umwe waguo ari kurekereria shiringi bilioni 10 ni undu wa mihango ino. 9 bodies were retrieved from Mombasa while 4 were retrieved from Lake Victoria. Kwale, Homa Bay, Makueni, Tharaka Nithi, Lamu, Taita Taveta, Meru and Kisumu are also on high alert. At 89 centimeters remaining, please, it's good you move to high ground so that we do not have emergencies. And we are really appealing to for you to do so. And also, there are expected landslides at some point in certain counties. We will also inform you, especially around central Kenya. Last week, we released 10 billion shillings to the counties as part of their shareable revenue. And we are requesting them to consider applying some of that money for El Nino interventions. Tugithina mbere gwataniro ya Azimio la Umoja wa Kenya itanyitwo gugatafania mucemanio wayo wa mwanya mierho ino gikaro-ini gia Stephen Kalonzo Musyoka SKM Command Center kuringana na ripoti cia thiini ikiuga fata wa mucemanio uyu ni kwaririria cigi ripoti iria iriga kurekererio ni kamiti ya gibũrũri ya urumwe na wiguano ari ripoti iria yarekereirio Jumamothi kiumia kihetoku. Ripoti ino yatemanirio kana refagwo ni ameba 10 a kamiti iyo ari ni ripoti iria irathie na mbere na kwariririo. Mwandiki munene wa Jubilee Kioni akiuga cigie garama nene ya muturire ni igutacukirio gikaro-ini kia umuthi. As Azimio, we are together on this issue. You may hear people saying but we are together, that kwamba yale ambayo yanawahusu wa Kenya hayakujadiliwa. Na if you want to sum it all, listen to what D said. D, anaitwa D, alisema ya kwamba namna gani? Yeye hataki mambo ya uongo na corruption. Yeye hataki, alisema mambo ile yao ya matatu. Sema mambo ya corruption, hataki kuwa ndani yake. Hataki mambo ya uongo na hataki watu wanaenda wakitapika kwa sababu ya kuiba pesa ya serikali. That it was enough to tell us what is happening inside KK. There is no way you would deal with the cost of living kama kazi yako ni kuiba wabunge na kuwalipa wapitishe finance bill ambayo Wakenya waliikataa. Tugithina mbere gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi wa Kahiga ni atanyitwo kwaririria bunge ya kaunti ino itongoria maria thirikari yake ihotete gukinyaniria. Kahiga atanyitwo kwaririria cikaro cia bunge mieraho ino. Tugithina mbere kuri ripoti ingi ni ati
Riboti yo tugukorwo tukimiamukira mahinda-ini mangĩ tũgĩthiĩ na mbere. Thirikari nĩ ĩranĩire kũgacĩrithia rĩera rĩa aruti wĩra gũkũ bũrũri-inĩ. President William Ruto augĩte gũgathĩkwo kwa mahaki ma aruti a wĩra na andĩkani nĩ ũndũ ũteithĩrĩirie harĩ kwagĩrithia rĩera rĩa aruti a wĩra. President araragia hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gatano kĩa ngwatanĩro ya aruti a wĩra gĩtarũ-inĩ kĩa Africa mwena wa Nairobi. Oho augĩte ũũ nĩ ũgũteithĩrĩria makĩria harĩ kuongerera ũtonga o hamwe na kwagĩrithia ũigithia. Angĩ arĩa mararĩ hamwe na president nĩ hamwe na minister wa aruti wĩra Florence Bore, wandĩki mũnene wa Kotu Francis Atwoli, gatagatĩ ka atongoria angĩ arĩa marekinyĩtie. Wherever he goes, because this country... We are also going to create more jobs around the digital space, the technology space. As I talk to you, Parliament today is passing the NGCDF bill that will create opportunity for ICT hubs in every ward in Kenya, because we are seeking to create digital jobs in every village in Kenya. Again, so that we can have more members. The reason for this is that our governing mandate, which is based on the bottom-up economic transformation agenda, identifies the radical enhancement of productivity of labor as the engine for our nation's economic takeoff. The best way to stimulate economic vigor, increase incomes, enhance savings, and promote investment is by focusing on men and women who work, to ensure that workers have decent jobs, safe and dignified working environment, a fair regime of income and remuneration which rewards skill and productivity, a robust social support including healthcare and dignified retirement, and a macroeconomic environment which effectively manages the cost of living through sustainable interventions and especially support for greater production. Also very clear that our bottom-up economic transformation agenda is also a radically pro-labor and boldly worker-centric program of action aimed at creating millions of jobs and lifting tens of millions of Kenyans out of poverty into the middle class. Tũgĩthiĩ na mbere kũrĩ riboti ĩngĩ, mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atũgĩrĩtie ũnyitanĩri wa bũrũri wa Kenya o hamwe na ũrĩa wa Amerika mbara-inĩ ya kũrũa na mũkingo kũgerera mũbango-inĩ wa mwanya wa president wa Amerika wa kũrũa na mũkingo wa PEPFAR. President augĩte bũrũri nĩ woete makinya magĩrĩru harĩ kũnina kaimana gũtherema kwa mũrimũ ũyũ, akiuga thirikari yake nĩ ĩtanyĩte kũhukia mũrimũ ũyũ kũrĩ ciana kũngĩgakinyĩrĩria mwaka wa 2027. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atũgĩrĩtie ngwatanĩro gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya hamwe na ũrĩa wa Amerika harĩ kũrũa na mũrimũ wa mũkingo gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga a Kenya aingĩ nĩ magunĩkĩte na ũnyitanĩri ũyũ. Today we are able to look into the future with confidence because we stand on the firm foundation laid in collaboration with PEPFAR over the past 20 years. Kĩrongoreria mathĩna marĩa a Kenya arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ wa mũkingo mageragĩra mĩaka mĩhĩtũku mbara-inĩ yao ya kĩng'ũki gĩkĩ kĩrĩa gĩtigaga aingĩ makuĩte o hamwe na ciana igatigwo irĩ cia ndigwa. Intolerable stigma that haunted infected and affected persons and their families was a huge barrier to access in terms of essential medical and social services, from public, private, as well as within even our societies. Those affected confronted their troubles by themselves, abandoned, neglected, or sometimes wholly forgotten. This country lost millions of people in this manner. And for a while, it looked like the HIV/AIDS problem would wipe out much of our productive population, robbing the economy of workers
and families of breadwinners. President Norio kwaragia hindi ya ukungwiri wa miaka 20 ya mubango wa President wa Amerika wa hinahi wa kurua na mukingo wa PEPFAR augite thirikari no irathie na mbere kuhura njeki Ministry ya ugima wa mwiri hari kurua na murimu uyu. Over 25 million lives have been saved and many more HIV infections prevented. In Kenya, PEPFAR has channeled over $6.5 billion since 2004, with the latest allocation being over $346 million for financial year 2023-2024 and $327 million for the year 2024-2025. Arini hamwe na ciraniro ciake, President augite thirikari yake ni irongoreirie kuhukia kaimana murimu wa mukingo kuri ciana kungigakinyaniria mwaka 2027. Oho akihinyiriria ati mubango wa utungata wa ugima wa mwiri kuri andu othe wa UHC ni urarongoreria kurua na mukingo bururi-ini. We are committed to end AIDS, as was said ably by Susan, in children by 2027 as part of our commitment under the Global Fund Alliance. They say in Kiswahili, wakati ni sasa. The time is now to take a strong stand and make up for lost ground for the sake of Kenya's children. Oho President augite namba ya andu aria mari na mukingo bururi-ini ni 1.4 milioni 1.3 gatagati kao ni mahuthagira ndawa guothe bururi-ini. Mĩario yake ikinyitwo mbaru ni Minister wa ugima wa mwiri Susan Nakumicha. As a country, we have over 1.4 million people living with HIV/AIDS. But the success of this, Your Excellency, the good story is that over 95% are on treatment. Barothi wa Amerika bururi-ini wa Kenya Meg Whitman mwinini wake agitugiria unyitaniri wa mabũrũri maya meri guku akiuria bururi wa Kenya guthie na mbere kunyitanira na honge cia andu kiumbe hari kurua na murimu uyu. HIV/AIDS was killing tens of millions of people. Economies were crashing, families were devastated, and communities were vanishing. In 2003, the United States announced the President's Emergency Plan for AIDS Relief, known worldwide as PEPFAR. Putting government resources, private sector know-how, and unprecedented partnership models behind this initiative has resulted in the largest commitment by any nation to address a single disease in history. Murimu wa mukingo ni umwe wa mirimu iria ikoretwo igithinia muingi wa bururi na njira nene. Riri tariki 1 mweri wa Dithemba uri muthi wa thi yothe wa andu gukorwo makirongoreria kumenya maingi meginaine na murimu uyu guku bururi-ini. Mambura maya magitanyo gugatabanio kaunti-ini ya Meru. Handũ-inĩ ha Gtn TV ritwa riakwa ni Snyder Shege. The government and PEPFAR, we say asante. Na riboti iyo nio iramba gutuhe kamweke twambe tuthie matuka-ini kwa ihinda riri. Thie na mbere na wiroreri wa Gtn TV nituracokereria. Nancy Kishimo niragotera igongona ria Mugitiri Album Lounge tariki 3 mweri wa Dithemba mwaka uyu turi kwambĩrĩria 7 cia mĩaraho kuria kanitha-inĩ wa PAG taũni-inĩ ya Nyeri kũgerera Cooperative Bank. MC wa igongona rĩrĩ nĩ Ng'ang'a Tito, nakĩo kiugo ĩkaheanwo Bishop Rukwaro wa PAG Church gũkũ nakĩo kĩgoco gĩgĩtongorio nĩ Charles Kĩng'ori, Ng'ethe Steve, Pastor Jacinto wa Madera, Moni K hamwe na aini ingĩ ingĩ. Igongona rĩrĩ rĩrũgamĩrĩirwo nĩ Generation Furniture, Dolphin Fish Mogas, Nyeri New Choice Hardware na Kĩawara Onion Traders. Kũingĩra gũtirĩ na marĩhi. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni.
Guthoma to guthoma na makiri gwakinya ni kothi cia moko ndugatangike ringi amu Aberdare Institute of Management Karatina mari haha ni undu waku marakumenyithia woyani wa January intake ni urathi na mbere ni nguthi cia uthomithania wa kothi ta hospitality management kana catering, hairdressing and beauty. Oni thomithagia mathomo ma computer studies na ICDL. Gwakinya ni rugiri wa mathomo ndukage na nganja kuona ntwandikithite no honge rwa TVET na arutwo aitu ntumateithire kuigwatira attachment na kuria arutwo aria kuraihu ni undu wa gukoma ituri na hostels. Kuhoro makiria tucere thukuru-ini witu mwena wa Karatina mita 500 kuma barabara nene ya Karatina guthi Nairobi kumethana na Brookfield Academy kana utwarire kugira thimu namba 0726 507 444 kana thini wa rurenda rwitu ni ruo www.aim.ac.ke. Aberdare Institute of Management Karatina, aiming beyond the ranges. Sharia hado ugithomera gukunya gita, piano kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheyanaga mathomo ma kirathi kia iguru muno. Macerere Nyeri Town haria opposite Naivas Supermarket kana waranirie nao kuhetukira namba cio cia thimu 0715 031 506. Rehoboth School of Music, cama wa rwimbo ni inanda. Hallelujah. Chris Mwangi negwete hiuria kirathimo na ica ikuhi niguciara Motani wa ngoga ya Nyeri Gospel Artist of the Year 2023 Chris Mwangi ena gikeno kinene agikunyita ugeni thiini wa igongona riake inene ria gucokeria Ngai ngatho ni uhotani uria amuhete. Oho akiruguragia albamu yake njeru iretwo Ndina Ihu. Igongona riri rigakorwo Nyeri Ruringo kanitha-ini wa Full Gospel Churches of Kenya Skuta kung'ethanira na mukawa munene wa The Hummingbird Hotel Jumapili ino ya tariki 3 Dithemba kwambiriria thaa 7 cia miaraho nginyagia thaa 11 cia hwaini. Kigoco nakio gikaringithio ni aini othe a Nyeri na gitaro kia Mount Kenya nginya thingo cia Nyeri ciraine. Nacio choirs na ikundi ngurani cia aini nicikahumba igongona riri iri kigeme o kugema. Naguo mutukanio wa nyimbo ugatukanĩrio ni one and the only DJ Tias wa GTN TV. Igongona riri rigatafanio ni ndungata cia Ngai Nyeri Central District Overseer Bishop Nelson Fashia, Nyeri West District Overseer Bishop Simon Wabogo na Reverend Kifoi. Ahujia kuma makanitha-ini ngũrani ona atongoria othe a Nyeri matitigetwo na thutha igongona-ini riri. Chris Mwangi ni muhure njeki-ini GTN TV, Full Gospel Churches of Kenya, Ruringo Skuta, Generation Furniture Mart, Equity Afia, Golden Green Properties Limited, Faith Works Technologies Limited, RBG Works Limited, Digits Electronics, Aricons Housing Real Estate Limited, the East Africa University Bradgate International Nyeri, Great Farm Properties Limited, Silverbrook Hotel Othaya, Marege Tamu Products Limited, Real Driving School, na Sheni Supermarket, na ingĩ nyingĩ. Igongona rĩrĩ rĩkamemerekio live imwe kwa imwe kugerera TV wendete ya GTN TV. Nitucemania Jumapili ni tariki 3 Dithemba kanitha-ini wa Full Gospel Ruringo Skuta tunyitire kiheo kia mwanya gia Favored Boy Child tugikagira woira kana gagiciarwo tita guku gutirago. Nĩ ngatho makiria niwe uthiete na mbere na wiroreri wa GTN TV. Thĩinĩ wa riboti citũ cia biacara tukarora thogora wa indo itiganĩte thoko-inĩ hamwe na kũringana na thogora wa indo ici
kuma thogora ya kiumia kihituku nginya thogora wa wiki eno. Tukirora thogora wa indo citiganite thoko-ini na kuringithania thogora wa wiki iyo hituku na wiki eno ni ati mbembe wiki hituku cirendagio na ciringi 140 na ciringi 120 wiki eno. Mucere wiki hituku ukiendio na ciringi 100 na wiki eno ukiendio na ciringi 130. Waru wiki hituku irendagio na ciringi 800 na wiki eno cikendio na ciringi 600. Mboga nacio ikendio gatagati wa ciringi 20 nginya ciringi 30, thogora wacio utegucenjia. Wiki hituku karati ikendio na ciringi 80 harĩ kilo na riu ikendio na thogora wa ciringi 100. Gitunguru wiki hituku kirendagio na gatagati wa ciringi 150 nginya 140, thogora wakio utegucenjia. Thogora wa nyanya wiki hituku ikendio na ciringi 90 na riu wiki eno ikendio na ciringi 80. Njahi nacio wiki hituku ikendio na ciringi 450 na wiki eno irendio na ciringi 400. Mboco mithemba itiganite irendagio na thogora wa gatagati ga ciringi 450 na 350 wiki hituku na wiki eno cikendio na thogora wa gatagati ga ciringi 400 na ciringi 300. Indo iria ciambatite thogora ni mucere na karati, riria thogora wa mbembe, waru, nyanya, njahi na mboco ucokete na thi, naguo thogora wa mboga na gitunguru utegucenjia ona hanini. Mau nimo mari gikabu-ini gia thoko umuthi. Ngiribotera GTN TV, njitagwo Wanjiru wa Nyawira. Leo tugithie iharo-ini timu ya mufira wa maguru mwena wa Nyerari ya Kenya niyo Harambee Starlets nimatanyetwo kunyita ugeni timu ya Botswana ari ikerekaine ria mbere ria gwetha tigiti wa gikombe kia Africa Women's Cup of Nations WAFCON kia mwaka wa 2024. Mufira uyu uguthakwo thaa 9 cia miaraho kiharo-ini kia Nyayo bitika cia mwisho iria Starlets mathakire ica ikuhe mahotire timu ya Cameroon na bao 3-0. Anza rakaraka Ana Rusi Valerie anakesa Elizabeth Muteshe tilia shuti, lakini pachana na kisiki kile kwa maana Bernadette Mbele. Malin Esimi leta cross maridadi kule langoni, ametoka na kupangua ngoma ile mlinda lango huyu Kati Bia. Rising Starlets wanapata kona yao ya alikuwa ameingia kwa uzuri sana Ana Arusi, katoka mlinda lango Kati Bia na kuondosha ule mpira. Kona ya kwanza hiyo kwa Rising Starlets. Cheza kona kubwa kule juu, baada na ikimbizia Elizabeth Mideva. Chenga imekubali Mideva, cheza cross kule langoni, lakini anaijaka sana wanafunzi wa shule ya pili ya Archbishop Njenga. Naomi Eto Leslie amemtoka Elizabeth Muteshi, baada na drive kwa uzuri, atilia shuti kule Leslie. Naomi Eto Leslie anawatanguliza wageni hapa baada ya kuachilia shuti la mbali sana. Naomi Eto Leslie, shuti limemwangamiza mlinda lango huyu Scovia Awor. Shuti lake Naomi Eto Leslie. Tugithie na mbere riu tukoro tukimurika betika cia gikombe kia